yes nana. Yes, in between Wi-Fi is lost. Okay na, so we'll be continuing the session again. Yes, yes, Shravani, Balagaud, Nagarani, hello. Yes, yes, Nana. Okay, so let's start the session again. Wi-Fi last Nana, Wi-Fi last ఏం చేయలేం దాన్ని ఇంకా. So in between Wi-Fi last అయింది, no worries. Okay na, so Wi-Fi last అయింది, no worries Nana. So let's begin again. Okay na, so the question is what? Which electron shell is a higher energy level? So which electron shell is what beta? Higher energy level. K గాని L గాని అడుగుతున్నారు. సో K shell L shell అని అడుగుతున్నారు. So L shell has what beta higher energy because according to Bohr's theory, the subshell which is what beta closer to nucleus has lower energy, and the shell which is what beta away from the nucleus has what beta higher energy. Higher energy untadi. So what you can say, K is what beta, K is closer. K is what beta closer to nucleus. Closer to nucleus, so it has lower energy. So it has what beta lower energy than L shell. Lower energy than L shell. Lower energy than L shell. Okay na, L shell kante takku energy untadi. Lower energy than L shell. So this is the answer for the question. Clear? Crack chain ana Vani. Right? Okay, Lakshmi Priya. So next question చూడండి ఇక్కడ మనకి answer the following questions. Okay na, how many maximum number of electrons that can accommodate in a principal energy level, and how many maximum number of electrons that can accommodate in a subshell, and how many maximum number of electrons that can be accommodated in an orbital, and how many subshells are present in principal energy level, and next what beta, how many spin orientations are possible of for an electron in an orbital. రైట్ అన్న. సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు మనము ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ బేటా, ఏ ఏంటిరా ఇక్కడ మనకి హౌ మెనీ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ ఇన్ అ ప్రిన్సిపల్ ఎనర్జీ లెవెల్. సో ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అకామిడేటెడ్ బై వాట్ బై 2n స్క్వేర్ ఫార్ములా ఇచ్చేసి మనం చేస్తాం. ఓకే, సో ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ the maximum number of electrons that can be accommodated in a principal energy shell
is given by is given by the rule 2n square is given by the rule 2n square. Okay na, 2n square rule prakaram istaru, where n is orbita principal, ipude start ayindana, where n is principal quantum number, where n is principal quantum number, where n is principal quantum number. Okay na, so ikkada em cheppochu manaki principal energy shell right. Next principal quantum number, very good, principal quantum number okay, and what beta, maximum number of electrons in a shell. Maximum number of electrons in a shell. Okay na, so ikkada em cheppochu manaki k shell n is equals to 1. Okay na, 2n square prakaram aitundana 2 electrons. L shell n is equals to 2, 8. M shell n is equals to 3, what beta, 18. N shell n is equals to 4, 32. So this is the answer for the question number A. Good evening, good evening. The maximum number of electrons that can be accommodated in a principal energy shell is given by what beta, the rule 2n square. So 2n square prakaram any electrons fill అయితే అనేది చూసాం, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి this is completed. How many maximum number of electrons can be accommodated in subshell? So that is what beta, ఏ ఫార్ములాతో యూజ్ చేస్తాం నాన్న ఇక్కడ మనకి subshell 2 into 2l plus 1 ప్రకారం ఫిల్ చేస్తాం కదా. సో అదే చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ బి బేటా. బి ఏంటంటే మనకి ఈచ్ సబ్షెల్ హోల్డ్స్ maximum of twice of like what you can say many electrons as the number of what beta, orbitals in the subshell. Okay na, each subshell okay na holds a maximum of twice as many okay na electrons as the number of as many electrons as the number of orbitals in the subshell, in the subshells. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి షెల్స్ అవసరం లేదు, సబ్షెల్ పెట్టండి, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి maximum number of electrons that can occupy subshell is, yes, very good Vani. The maximum number of electrons that can occupy okay na various subshells is
various subshell is. Is right, what we can say here, subshell 2 electron, 6 electron, 10 electron, 14 electron. Very good, Vani. సో ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ సబ్షెల్ రాసుకోవచ్చు. సబ్షెల్ రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ మనకి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. ఆర్బిటల్స్ 2l plus 1, number of orbitals 2l plus 1. And next, maximum number of electrons. Maximum number of electrons. Okay now. So ఇక్కడ ఏమైతుందన్నా, s నానా, s subshell l is equals to 0. So 2l plus 1 అంటే 2 into 0. Okay na. So 1 వస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ 2 electrons possibility బేటా. నెక్స్ట్ p subshell l is equals to 1. సో 2 into 1 3 అవుతుంది. 3 to the 6 అయితే 6 electrons possibility ఉంటుంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి d subshell l is equals to 2. So this is 5 and here it can 10 electrons. Okay now. F l is equals to 3. Okay now. Here what we can say, 7 is possible. So here 14 electrons. 14 electrons is possible for this subshell. Right? All right. Clear? So this is also completed. Next, how many maximum number of electrons accommodated in orbital? Orbital lo any number of electrons accommodated అయితే అని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా. క్వశ్చన్ నెంబర్ సి. ఇక్కడ ఏం చేసిన మనకి, ద maximum number of electrons that can be accommodated in an orbital is what? 2. The maximum number of electrons that can be accommodated in an orbital is 2. That can be accommodated in orbital is 2. And that is the answer for the question, right? So next question, this is also completed. How many subshells present in principal energy level? So ఎన్ని subshells present ఉంటాయి in principal energy level అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ డి కి ఆన్సర్ రాసాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి, ద నంబర్ ఆఫ్ subshells present in principal energy shell the number of subshells present in principal energy level present in a principal energy level present in a principal energy shell is equal to principal quantum number is equal to principal quantum number is equal to principal quantum
number. Okay now, so that we can say here principal quantum number principal quantum number okay now, principal quantum number, and next one na principal energy shell, principal energy shell. Okay now, and next what beta number of subshells, number of subshells, number of subshells, and what beta next వచ్చేసి మనకి subshell notation, subshell notation. Okay now, so ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి n is equals to 1 na, principal energy level n is equals to 1, so principal energy shell is k. Okay na, and ఇక్కడ ఏందన్నా number of subshells ఎన్ని ఉంటారా 1 ఉంటుంది, subshell notation ఏందిరా 1s. okay na, so next n is equals to 2 na. okay na, l shell. okay na, number of subshells ఏమంటాయి నా ఇక్కడ మనకి 2 ఉంటాయి, so this is what about 2s 2p. okay na, so next n is equals to 3 రా, n is equals to 3 ఉంటే ఏమవుతుంది మనకి m ఉంటుంది రా, m ప్రిన్సిపల్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకేనా, సో 3 సబ్షెల్ ఉంటాయి, 3s 3p 3d. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి n is equals to 4 నానా, n is equals to 4. ఓకేనా, n is equals to 4 ఉంటే ఏమవుతారా ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా, సో n సబ్షెల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ 4 ఉంటాయి, 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d అండ్ 4f అనేది ఉంటుందన్న. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ఆన్సర్ డి. నెక్స్ట్ D completed. How many spin orientations are possible for an electron in an orbital? How many spin orientations are possible? Any spin orientations possible అని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా, ఆన్సర్ ఈ బెటా. Any spin orientation, 2 spin orientations are possible, that is plus of and minus of, clockwise and anti-clockwise. ఓకేనా, 2 spin orientations are possible for an electron okay now, in an orbital okay now, one clockwise and other anti-clockwise. One clockwise and other anti-clockwise spin. Anti-clockwise spin, clockwise and anti-clockwise spin. Okay now, these are represented by what beta? Plus of and minus of. These are represented by plus of and minus of, plus of and minus of. Right, that is the answer for the question. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇన్ ఎన్ ఆటమ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎం షెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద కే షెల్, కే అండ్ ఎల్ షెల్. ఓకేనా, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, సో దానికంటే ముందు ఈ ఆన్సర్ కంటే, ఈ క్వశ్చన్స్ కంటే ముందు దీనికి ఆన్సర్ రాయాలి, దాని తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ రాయాలి.
which is the outermost shell and how many electrons are there in the outermost shell and what is the atomic number of element and write the electronic configuration of the elements. Okay now, so ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, number of electrons what beta in M shell is equal to, in M shell is equal to number of electrons in the K and L shells. Number of electrons in the K and L shells. Okay now, so therefore what I can say, number of electrons in M shell is what beta, M shell is equals to what beta, 2 plus 8. So there are 10 electrons will be present. 10 electrons aithe possible aithe. Okay now, so the electrons in the given atom is what you can say here, total electrons okay now in the given atom is equals to what beta, 2k plus 8l plus what we can say here, 10m. అంటే 2లో Kలో 2 and Lలో 8 and what beta 10 m. So what we can say here, 20 electrons are present. Okay now, so what we can say here, the electronic configuration is what beta, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and what beta, 4s2 3d2 so 1s2 2s2 2p6 10 అయిపోయినాయి. త్రీ ఎస్ టూ 3p6 4s2 20 అయిపోయినాయి. మళ్ళీ 3d2 ఎందుకు వస్తుంది, 3d2 రాదు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ a 4s2. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, క్వశ్చన్ చూడండి, మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి నన్ను ఇక్కడ, విచ్ ఈస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్, ఎం షెల్ ఈస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. ఓకేనా, ఏ అన్న మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏకి ఆన్సర్ అయ్యండి. ఇప్పుడు ఏ ఏంది నన్ను ఇక్కడ మనకి, ఎం షెల్ ఈజ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. ఎం షెల్ ఈజ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. ఎం షెల్ అనేది మనకి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ వన్ కంప్లీటెడ్. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయరా? సో దేర్ ఆర్ దట్ 4s2 నా 4s2 ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నా వ్యాలెన్స్. ఇక వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందా. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎం అయినప్పుడు దెర్ ఆర్ వాట్ బెటా, దెర్ ఆర్ సబ్షెల్ అన్నాడా షెల్ అన్నాడా, హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. ఓకేనా, ఎం షెల్ దెర్ ఆర్ వాట్ బెటా 2 electrons in the outermost shell. outermost shell లో 2 electrons ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి what is the atomic number of elements. So 20 electrons ఉన్నాయి కాబట్టి atomic number is also what beta 20. ఓకేనా, the atomic number of element is atomic number of the element is 20.
The atomic number of the element is what beta? 20. And next what we can say, write the electronic configuration of the element. Okay now. Next D చూడండి ఇక్కడ మనకి the electronic configuration of the element is electronic configuration of the element is what beta? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. So this is the answer for the question. Right? Vani, what you're asking me? Yeah, tell me. Vani, you're asking me. So following the orbital diagram shows that electron configuration of nitrogen atom, which rule does not support this rule. So ఇది ఇచ్చిన ఇక్కడ మనకి ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు మనకి ఆన్సర్ రాయండి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిన మనకి 1s2 2s2 2p3. సో 1s2లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 2s2లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ 2p3లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా ఇచ్చినానన్న. 2p3లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చినారు. ఓకేనా. ఓకే రైట్, ఇట్లా ఇచ్చినానన్న. సో ఇదేందన్న ఇక్కడ మనకి ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకేనా. సో వాట్ యూ కెన్ సే హియర్, ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ of nitrogen is not correct. Is not correct. Electronic configuration of nitrogen is not correct. Okay now. So what we can say here, it does not support support, okay now, Hund's rule which states what beta, the orbitals of equal energy equal energy are occupied by
by are occupied by what beta? One electron each. One electron each. Okay now. Before pairing of electron starts. Before pairing of electron starts. Before pairing of electron starts. So what we can say, so here so the correct electronic configuration is the correct electronic configuration is what beta? N Z is equals to 7. Okay na. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి 1s2 2s2 2p3. So 1s2 2s2 1 1 1. So this is the answer for the question, right? Okay na. Just take 10 minutes break beta. Just a 10 minutes break. 10 minutes break. I'll be back in 10 minutes. Just give me 10 minutes of time.
Yes, hello. Yes, Nana. So let's start the class again. Next question. Write the four quantum numbers of differentiating electron sodium atom. So sodium atom యొక్క four quantum numbers రాయమని అడుగుతున్నారు for differentiating electron sodium. ఓకేనా? చలో లెట్స్ రైట్ ద ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటన్నా వెన్ దే హ్యావ్ గివెన్ టు రైట్ ద ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఏం చేయాలంటే మనకి ఏం చేయాలని ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి. ఓకేనా? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ సోడియం electronic configuration of sodium Na. So Z is equals to what beta? 11. Okay na. Na Z is equals to 11. Okay na. So ఏం రాయాలి ఇక్కడ మనకి 1s2 2s2 2p6 3s1. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 6 electrons and 3s1 beta 3s1. ఓకేనా? సో ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్స్ ఇంటూ 3s1. ఓకేనా? ఏం చెప్పచ్చు మనకి ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఇన్ 3s1 is in 3s1. okay na. The four quantum numbers are therefore four quantum numbers are what beta? n, l, ml and ms, right? సో ఇది ప్రిన్సిపల్ ఎనర్జీ లెవెల్ బెటా, ఇది n. ఓకేనా? ఇది n వాల్యూ ఎంత బెటా? 3. l వాల్యూ ఎంతరా? ఇది l ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఇది 0. అప్పుడు ml ఏమవుతారా? ml కూడా 0 అవుతుంది. ms ఎంతరా? ప్లస్ ఆఫ్. సో దీస్ ఆర్ వాట్ బెటా? ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్, రైట్? నెక్స్ట్ బెటా, so an electrons in an atom has following set of four quantum numbers. To which does it belong? Can I write the four quantum numbers of 1s1 electron? 1s1 electrons ki four quantum numbers రాయమని అడుగుతా ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు రాయండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి గివెన్ డాటా రాయండి బెటా. given n is equals to 2, l is equals to 0. okay, l is equals to 0 represent what beta? Orbital. Represents s orbital. Fine beta, superstar. Represent s orbital. Okay na. So the orbital is what beta? 2s. So the orbital is what beta? 2s, and s is equals to what beta? Plus of. And s is equals to plus of. s అనేది plus of. okay na. by what beta? NLX method. It is 2s1. okay na. So next to write the four quantum numbers of 1s1 electron. Write the four quantum numbers of 1s1 electron. It is B. Four quantum numbers
for 1s1 electron or 1s1 electron or orbital. Next same n, l, ml and ms. So n enter 1, l s is equals to 0, ml is equals to 0 and s is orbital place of. This is the answer for the question. Right? So next beta, the wavelength of radio wave is beta 1 meter. Find its frequency. Frequency ni find out చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. సంవాట్ అట్లాంటిదేరా పునగాలు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి వేవ్ లెంత్ ఇచ్చినానా, వేవ్ లెంత్ ఇచ్చినాడు. వేవ్ లెంత్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మీటర్, 1.0 మీటర్. ఓకేనా? సో ఫ్రీక్వెన్సీ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఓకేనా? సో మనకి తెలుసు వాట్ బెటా, we know that speed of light లేదంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అనండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. ఓకేనా? c is equals to what beta, న్యూ లాంబ్డా. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు c బై లాంబ్డా. న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ c బై లాంబ్డా కదా దాంట్లో. ఓకేనా? వేర్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బెటా, c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. రైట్? సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకేనా? సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ మనకి, therefore న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బెటా, c బై లాంబ్డా. సో c న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బెటా 3 × 10⁸ బై 1. ఓకేనా? 1 ఇచ్చినాడు కదా 1. సో దట్ what we can say here, న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బెటా 3 × 10⁸. 3 × 10⁸ హర్ట్జ్ నానా, 3 × 10⁸ హర్ట్జ్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 × 10⁸ హర్ట్జ్. This is the answer. So you can say wavelength ఇచ్చినారు 1 meter, frequency we need to find out. ఓకేనా? ఎడిగిపోతున్నారా పునకాలు? వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ వాట్ బెటా, c is equals to న్యూ లాంబ్డా, న్యూ is equals to c by లాంబ్డా. ఓకేనా? c వాల్యూ మనకు తెలుసు 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది మనకి 3 × 10⁸ by 1, so we'll be getting 3 × 10⁸ hertz. Hello Pradeep Gaud, good afternoon. Is this clear?
ఓకే పూనకాలు. చలో, shall we move ahead? Is this clear, Anna? Shall we move ahead? Hi, Harinath. An emission spectrum consists of bright spectral lines on a dark background. Which one of the following does not correspond to the bright spectral lines? Harinath, okay, beta. What is the answer for this question? So, an emission spectrum consists of bright spectral lines on a dark background. Which one of the following does not correspond to the bright spectral lines? Frequency emitted by radiation, or wavelength emitted radiation, and energy emitted radiation, and velocity of light. What is the answer? Yes, Shravani Balagod. So it is depends on orbital velocity of light. Very good. Answer D is a correct answer. Option D is a correct answer. Okay, now. Very good. Next question. The maximum number of electrons that can be accommodated in L shell of atom is. L shell maximum number of electrons in accommodate cheyachu. పూనకాలు వేదాంతులో జాయిన్ అయినని చెప్పావు కదరా. ఎస్, వెరీ గుడ్ పుష్పాటి. ఇట్ ఈస్ 8 బెటా. సో ఇక్కడ కేషెల్ అయితే ఉంది మనకి 2n² ఫార్ములా. 2n². సో కేషెల్ n is equals to 1, there is 2 electrons. L shell n is equals to 2, 8 electrons. M shell n is equals to 3, 18 electrons. N shell n is equals to 4, 32 electrons. That is the answer. So if L is equals to 1 for an atom, the number of orbital in its subshell. L is equals to 1 unte any number of orbitals untai? So L is equals to 1. Okay na. Number of orbitals kindana 2L plus 1 formula. Okay na. So that is 2 into 1 plus 1. Okay. So we can say 2 plus 1, that is orbital 3.
3 is the correct answer, option C. హరినాథ్ చెప్తానా? Last question. The quantum number which explains about size and energy of the orbital or shell is? The quantum number which explain about size and energy of the orbit or shell is? Hi Shrutika, welcome to Vedantu Telugu 8, 9, 10. This is the last question. Good evening Sanju. పుష్ప చెప్దాం నాన్న. ఎస్ అన్న, సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పిందని మనకి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ n gives about size and energy of the shell. Okay na? So this is the answer for the question, and this is all about what about today's session. This is about textbook questions of structure of atom. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone and have a great night for you, and see you in the next session. So tomorrow sharp 7 o'clock we have grand revision test. Okay na? Revision test, summer revision test అయితే ఉంది మీకు అందరికీ. సమ్మర్ రివిజన్ టెస్ట్ రేపు మార్నింగ్ 7 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది, షార్ప్ 7 o'clock. So join the session guys, and see you in the next session. Bye bye everyone and have a great night for you. Bye. Chalo guys, see you in the tomorrow's session, morning 7 o'clock. Don't miss the summer revision test. Those who are currently 10th students ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళైతే అస్సలు మిస్ అవ్వకుండా. See you guys, bye bye, and see you in the next session. Bye 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 bye.